Good afternoon, students. Today's topic is employee training and development. So it is in fourth chapter. So first of all, so training and development. So training and development is one of the subsystem of human resource management. So సో ట్రైనింగ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఒక సబ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్ అని చెప్పచ్చు. సో దే ఎంఫసైజ్ ఆన్ ద ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ అండ్ గ్రూప్. సో ఇండివిజువల్ అంటే గ్రూప్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి, ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ఈ టైప్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఆర్గనైజేషన్స్ ఇన్సిస్ట్ చేస్తుందన్నమాట. సో ట్రైనింగ్ ఈజ్ అన్ ఎడ్యుకేషనల్ ప్రాసెస్ which involves the sharpening of skills, concepts, changing of attitude, and gaining more employees to enhance the performance of the employee. So training అనేది సో ఎంప్లాయీ యొక్క స్కిల్ని, కాన్సెప్ట్ని, యాటిట్యూడ్ని, నాలెడ్జ్ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ట్రైనింగ్ అనేది సో ఎంప్లాయీస్కి ఇస్తారు. సో గుడ్ అండ్ ఎఫిషియెంట్ ట్రైనింగ్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ హెల్ప్స్ ఇన్ దేర్ స్కిల్స్ అండ్ నాలెడ్జ్ డెవలప్మెంట్. సో ఎవరైతే ఎఫిషియెంట్ గుడ్గా ట్రైనింగ్ అనేది చేస్తారో సో అలా చేసిన ఎంప్లాయీస్ స్కిల్ నాలెడ్జ్ డెవలప్మెంట్ అనేది చూస్తారు అనమాట కంపెనీస్ ఇంప్రూవ్మెంట్లో. సో ఈ ఇండివిజువల్గా అయినా సరే, గ్రూప్గా అయినా సరే మనము ట్రైనింగ్ తీసుకుంటే సో ఆర్గనైజేషన్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో మన ఇండివిజువల్ గోల్ ప్లస్ ఆర్గనైజేషన్ గోల్ని మనము రీచ్ అవుతాం. ఓకే. సో ఎవ్రీ మోడర్న్ మేనేజ్మెంట్ అనేది సో ఈ టైప్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ అనేది ఇన్సిస్ట్ చేస్తుంది. సో బికాజ్ మోర్ ఎఫిషియెంట్గా వర్క్ చేస్తారు ఎంప్లాయీస్ ట్రైనింగ్ తీసుకోవడం వల్ల. సో సో దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ మెథడ్స్ ఆర్ దేర్, రైట్. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ సో వాళ్ళకి ఏ టైప్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ అనేది యూజ్ అవుతుంది, సో యూజ్ అయిన ట్రైనింగ్ మెథడ్ని బేస్ చేసుకునేసి ఈ టైప్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ అనేది ఇస్తారనమాట. ట్రైనింగ్ ఈజ్ అబౌట్ నోయింగ్ వేర్ యూ ఆర్ ఇన్ ద ప్రజెంట్ అండ్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ వేర్ విల్ యూ రీచ్ విత్ యువర్ ఎబిలిటీస్. సో ఈ ట్రైనింగ్ అనేది సో మనకి ఎందుకు ఇస్తారు అంటే ప్రజెంట్ నువ్వు ఎక్కడ వర్క్ చేస్తున్నావు, ఎలా వర్క్ చేస్తున్నావు, సో ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత సో ఎక్కడికి రీచ్ అవుతావు, సో నీ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉండాలి సో అనేది తెలుసుకునేది మనం ట్రైనింగ్ అనమాట. సో బై పీపుల్ కెన్ లర్న్ న్యూ ఇన్ఫర్మేషన్, సో న్యూ మెథడాలజీ and refreshing their existing knowledge and skills. So based on this training, so the employee has to enhance the skills and they can learn the new information, new methodology and refreshing the knowledge and skill of the employee. So due to this there is very important improvement and adds of the effective at the work. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ సో వర్క్ ఎఫిషియన్సీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో వర్క్ ఎఫిషియన్సీ ఇంక్రీజ్ అయిన తర్వాత మనం ఈ టైప్ ఆఫ్ సో ట్రైనింగ్ అనేది తీసుకున్నందుకు రిజల్ట్ అనేది వస్తుందన్నమాట, రైట్. సో ద మోటివ్ బిహైండ్ గివింగ్ ద ట్రైనింగ్ ఈజ్ టు క్రియేట్ అన్ ఇంపాక్ట్ దట్ లాస్ట్ బియాండ్ అట్ ద end of the time of the training itself and the employee gets update with the new phenomena. Training can be offered as skill developed for individuals and groups, right. So generally ఏ టైప్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్స్ అయినా సరే సో ఒక ప్రాసెస్ ట్రైనింగ్ ప్రాసెస్ అనేది ఇన్వెంట్ చేస్తుంది. ఆ ట్రైనింగ్ ప్రాసెస్లో 6 స్టెప్స్ అనేటివి ఉంటాయి. సో ఆ ట్రైనింగ్ ప్రాసెస్లో 6 స్టెప్స్ అనేటివి ఉన్నాయి. సో ఆ ట్రైనింగ్ ప్రాసెస్ 6 స్టెప్స్ వచ్చేసి సో ఐడెంటిఫైయింగ్ ట్రైనింగ్ నీడ్. సో ఇక్కడ మనము ఐడెంటిఫైయింగ్ ద ట్రైనింగ్ నీడ్. సో ఈ ట్రైనింగ్ అనేది ఎందుకు పెడుతున్నాము, సో ఎవరి కోసం పెడుతున్నాము, ఏ పర్పస్ కోసం పెడుతున్నాము, సో ఇవన్నీ ఐడెంటిఫై చేస్తుంది అనమాట ఈ ట్రైనింగ్, ఐడెంటిఫైయింగ్ ద ట్రైనింగ్ నీడ్లో. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ సో సెకండ్ స్టెప్ ఈజ్
ఎస్టాబ్లిష్ స్పెసిఫిక్ ఆబ్జెక్టివ్స్. ఒక స్పెసిఫిక్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అనేవి క్రియేట్ చేస్తాము. ఆ స్పెసిఫిక్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి అని అంటే జనరలీ సో ఈ ట్రైనింగ్ తీసుకోవడం వల్ల, ఈ ట్రైనింగ్ ఎందుకు తీస్తున్నాము, ఈ ట్రైనింగ్ అవుట్కమ్ ఏంటి, రైట్. సో ఈ ట్రైనింగ్ చేయడం వల్ల ఎంప్లాయీ ఏం నేర్చుకుంటాడు, రైట్. సో ఇలా ఒక స్పెసిఫిక్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అనేటివి ఫ్రేమ్ చేస్తారు. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ సో ఆ ఆబ్జెక్టివ్స్ని రీచ్ అవ్వడానికి మనకి ఏ టైప్ ఆఫ్ ఆపరేటివ్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. సో దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ అని చెప్పాం కదా. సో ఆన్ ద జాబ్ మెథడ్స్, ఆఫ్ ద జాబ్ మెథడ్స్ అనేవి ఉన్నాయి. సో ఆన్ ద జాబ్ మెథడ్స్ ఏవి, ఆఫ్ ద జాబ్ మెథడ్స్ ఏవి. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఏ మెథడ్ ఆఫ్ టీచింగ్ అనేది, ఏ మెథడ్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ అనేది ఇక్కడ యూజ్ అవుతుంది అనేది సెలెక్ట్ చేస్తారనమాట. సెలెక్ట్ అప్రోప్రియేట్ ట్రైనింగ్ మెథడ్, రైట్. సో నెక్స్ట్ ఇంప్లిమెంట్ ప్రోగ్రామ్. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ నువ్వు సెలెక్ట్ చేసుకున్న మెథడ్లో సో ఏవైతే సెలెక్ట్ చేసుకున్న ప్రాసెస్, సెలెక్ట్ చేసుకున్న ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ బేస్ చేసుకుని ప్రోగ్రామ్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు. సో ప్రోగ్రామ్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసిన తర్వాత జరిగిన తర్వాత సో జరిగిన వర్క్ని బేస్ చేసుకునేసి సో ట్రైనింగ్ స్టార్ట్ అవ్వకముందు ఎంప్లాయీ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది, ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఎంప్లాయీ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది అనేది ఎవాల్యుయేట్ చేస్తారనమాట. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ వీ కెన్ గివ్ ఫీడ్బ్యాక్ అనమాట. సో ద లాస్ట్ స్టేజ్ ఈజ్ ఫీడ్బ్యాక్. సో ఈ ఫీడ్బ్యాక్ ఎందుకు పెడతామంటే జనరలీ సో మనకు ఈ ట్రైనింగ్ అనేది యూజ్ అవుతుందా, ఎంప్లాయీకి యూజ్ అవ్వట్లేదా, సో దానికి ముందు పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది, ఇప్పుడు పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఆ ఫీడ్బ్యాక్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట. ఇట్ ఈస్ ద ట్రైనింగ్ ప్రాసెస్, రైట్. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ సో ట్రైనింగ్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది, రైట్. సో ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ అండ్ డెవలప్మెంట్. ఫర్ కంపెనీస్ టు కీప్ ఇంప్రూవింగ్, ఇట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ of organization to have continuous training and development programs for their employees. సో ఎంప్లాయీ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ఈ కంపెనీస్ అనేవి ఎప్పుడు కీప్ మూవింగ్ అనమాట. సో బేస్డ్ ఆన్ ద కాంపిటేటివ్ వరల్డ్ని బేస్ చేసుకుని ఈ కంపెనీస్ ఎప్పుడు సో ఫైట్ చేస్తాయి. సో ఫైట్ చేసేటప్పుడు సో బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రాఫిట్స్ కావచ్చు, లేదంటే కంపెనీ యొక్క గుడ్ విల్ కావచ్చు, కంపెనీ యొక్క సో ర్యాంక్స్ అనేటివి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. సో కాంపిటేటివ్ బిజినెస్ ఎన్విరాన్మెంట్ని మనము ఛాలెంజ్ చేయాలంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ యొక్క స్కిల్స్ని మనము ఎన్హాన్స్ చేస్తూ ఉండాలి. సో ఎంప్లాయీ యొక్క స్కిల్స్ని మనం ఎన్హాన్స్ చేసేటప్పుడు కీప్ లర్నింగ్ అనమాట, రైట్. సో ఎంప్లాయీ ఎవరైతే వర్క్ చేస్తున్నారో ఆ ఎంప్లాయీ మనకు వర్క్ చేస్తూ ఉంటేనే లంచ్ చేస్తూ ఉంటేనే బాగా పర్ఫామ్ చేయగలడు. సపోజ్ వెన్ వీ టేక్ ఇట్ యాజ్ సాఫ్ట్వేర్ ఫీల్. సో సాఫ్ట్వేర్లో ఒక న్యూ వర్షన్ వస్తుంది, రైట్. సో ఆ న్యూ వర్షన్ మేబీ 2.0 అనుకున్నాం. సో 2.0 నుంచి మళ్ళీ 3.0 అలా. సో న్యూ వర్షన్ వచ్చినప్పుడల్లా మనము ఎంప్లాయీస్ని బేస్డ్ ఆన్ కంపెనీ అయినా ట్రైన్ చేయాలి, లేదంటే యాజ్ ఎ ఇండివిజువల్ అయినా. సో సో ఆండ్రాయిడ్ అయిపోయింది, లాలీపాప్ అయిపోయింది, ఇలా డిఫరెంట్ మెథడ్ డిఫరెంట్ సాఫ్ట్వేర్స్ అనేటివి వచ్చాయి. సో బేస్డ్ ఆన్ సాఫ్ట్వేర్ అది లర్న్ చేస్తూనే మనం అక్కడ ఆర్గనైజేషన్లో ఉండగలము. సో ఆర్గనైజేషన్ మన వల్ల బెనిఫిట్ అవుతూనే మనల్ని జాబ్లో పెట్టుకుంటుంది, రైట్. సో ఇలా సో ఆ న్యూ మెథడ్స్ నేర్చుకోవాలి అని అంటే కీప్ లర్నింగ్ అనమాట, రైట్. సో ఆర్గనైజేషన్ లర్నింగ్ అయినా కావచ్చు, లేదా ఇండివిజువల్గా మనము బయట అయినా సో ఈ టైప్ ఆఫ్ అప్డేషన్ అనేది చేస్తూ ఉండొచ్చు అనమాట, రైట్. సో ఆప్టిమమ్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రిసోర్స్. సో హ్యూమన్ రిసోర్స్ ఆప్టిమమ్ యూటిలైజ్ చేయడానికి ఈ టైప్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. అండ్ డెవలపింగ్ ఆఫ్ స్కిల్స్ లైక్ టైమ్ మేనేజ్మెంట్, లీడర్షిప్, టీమ్ మేనేజ్మెంట్. సో ఇలాంటివన్నీ మనము ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు. సో టైమ్ మేనేజ్మెంట్ కానీ, లీడర్షిప్ కానీ, టీమ్ మేనేజ్మెంట్ కానీ, సో ఈ టైప్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ బేస్ చేసుకుని మనం ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు టు ఇంక్రీజ్ ద ప్రొడక్టివిటీ అండ్ ఎన్హాన్స్ ద ఎంప్లాయీ మోటివేషన్. సో ప్రొడక్టివిటీ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి, ఎంప్లాయీ మోటివేషన్ చేయడానికి ఈ టైప్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. అండ్ టు ప్రొవైడ్ ద జీల్ ఆఫ్ టీమ్ స్పిరిట్. సో టీమ్ స్పిరిట్ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ఈ టైప్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. టు ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ కల్చర్.
సో ఆర్గనైజేషన్ కల్చర్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి టైప్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది. అండ్ టు ఇంప్రూవ్ క్వాలిటీ అండ్ సేఫ్టీ, సో క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి, సేఫ్టీ మెజర్స్ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి టైప్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. టు ఇంక్రీజ్ ప్రాఫిటబిలిటీ, సో ప్రాఫిట్స్ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి టైప్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది. అండ్ టు ఇంప్రూవ్ ద మోరల్ అండ్ కార్పొరేట్ ఇమేజ్, సో కార్పొరేట్ ఇమేజ్ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి టైప్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ అనేది యూజ్ అవుతుంది అనమాట. దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ అండ్ నీడ్స్ ఫర్ ట్రైనింగ్ అండ్ డెవలప్మెంట్, రైట్? సో నీడ్స్ ఫర్ ఏ training and development. So training and development of employee is a costly activity as it requires a lot of quality inputs for trainer as well as the employees. So but it is essential that the company reveals its goal and the efficiency which the changing environment. Here a few critical reasons why the company endorse training and development sections, right? So so based on that, so company what is training and development అనేది చూసాము, రైట్? సో ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ అనేది డెవలప్మెంట్ చూసాము. సో నీడ్ ఫర్ ట్రైనింగ్ అండ్ డెవలప్మెంట్, రైట్? సో మనకు ట్రైనింగ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ నీడ్ ఎలా ఉంటుంది ఆర్గనైజేషన్లో, ఎందుకు ఉంటుంది, రైట్? సో జనరలీ ట్రైనింగ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అంటే జనరలీ సింపుల్ వేలో వెళ్ళేది కాదనమాట, రైట్? సో ట్రైనింగ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఇవ్వాలి అని అంటే ఎంప్లాయీస్కి ఒక బ్యాచ్ ఫామ్ చేయాలి. సో ఆ బ్యాచ్ని మనము సో ఒక క్లాస్ రూమ్ మెథడ్ కానీ, సో సంథింగ్ ఆర్గనైజేషన్ లర్నింగ్ మెథడ్ కానీ, రైట్, ఆన్ ద జాబ్ మెథడ్ కానీ, సో ఇలా ఏ మెథడ్ అనేది మనము చెక్ చేసుకోవాలి, రైట్? సో చెక్ చేసుకున్న తర్వాత సో ఆ ట్రైనర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో సో వాళ్ళు ఒక అవుట్పుట్ ప్రిపేర్ చేయాలి, రైట్? సో మనం ఏమేమి ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నామో దాని ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి, ఇలాంటివి ట్రైనింగ్ అనాలిసిస్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళకు సో పర్టికులర్ ఒక చోట ట్రైనింగ్ అనేది ఇస్తారు. సో ఇవన్నీ సింపుల్గా జరిగిపోతాయి అంటే జరిగిపో. సో వాళ్ళకంటూ ఒక్కొక్క పర్సన్కి ఇంత అమౌంట్ అనేది ఖర్చు పెడతారు, రైట్? సో అమౌంట్ ఖర్చు పెట్టిన తర్వాత అది సో ఇట్స్ ఏ కాస్ట్ యాక్టివిటీ అనమాట, రైట్? సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎంప్లాయీకి ఒక పర్టికులర్ అమౌంట్ అనేది అనుకుంటారు, బేస్డ్ ఆన్ దట్ అమౌంట్ వాళ్ళు ఖర్చు పెడతారనమాట, ఓకే, రైట్? సో హియర్ ఆర్గనైజేషన్ గోల్ కానీ ఇండివిజువల్ గోల్ కానీ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ రీచ్ అవుతున్నాయా లేదా, ఎఫెక్టివ్గా జరుగుతుందా లేదా, ఇవన్నీ ఛాలెంజింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో మనము చెక్ చేసుకుంటాం, రైట్? సో ఏమేమి సో ఎలా చెక్ చేసుకుంటాము, సో వాట్ ఆర్ ద సెక్షన్స్ అనమాట. సో డెవలప్మెంట్ సెక్షన్స్ ఏంటి అనేది చూద్దాం. వెన్ మేనేజ్మెంట్ థింక్స్ దట్ దేర్ ఈస్ ఏ నీడ్ టు ఇంప్రూవ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీ, సో ఎంప్లాయీ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఇంకా ఇంక్రీజ్ చేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఈ ట్రైనింగ్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట, రైట్? సో యాక్చువల్గా ఎంప్లాయీ ఎలా పనిచేస్తున్నాడు, సో వాడు ఇంకా పని చేయగలడా, సో వాడికి ఇచ్చిన టైంలో ఇలాంటివన్నీ చెక్ చేసుకునేసి ఆ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేయాలి అని అన్నప్పుడు సో ఈ టైప్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ అనేది ఇస్తారనమాట. టు సెటప్ బెంచ్ మార్క్ టు ఇంప్రూవ్, సో ఫర్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఎఫెక్ట్. సో జనరలీ ఒక బెంచ్ మార్క్ క్రియేట్ చేయడం అనమాట. సో బెంచ్ మార్క్ క్రియేట్ చేసి, రైట్, సో ఆ బెంచ్ మార్క్కి బాడ్ పర్ఫార్మెన్స్ రీచ్ అవుతుందా లేదా, సో ఆ పర్ఫార్మెన్స్ రీచ్ అవ్వనప్పుడు సో దే నీడ్ టు ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ ద ఎఫర్ట్స్ అనమాట. సో ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ ద ఎఫర్ట్స్, సో ఎంప్లాయీ యొక్క ఎఫర్ట్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేయాలన్నప్పుడు ఈ టైప్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ అనేది యూజ్ చేస్తారు. సో నెక్స్ట్, టు ట్రైన్ అబౌట్ ద స్పెసిఫిక్ జాబ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అండ్ స్కిల్స్ లైక్ కమ్యూనికేషన్ మేనేజ్మెంట్, టీమ్ మేనేజ్మెంట్ ఎక్సెట్రా. సో జనరలీ ఒక స్పెసిఫిక్ రెస్పాన్సిబిలిటీని తనకి ఇవ్వాలి అని అనుకున్నప్పుడు, సో వాడి స్కిల్ ఇంక్రీజ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు, లైక్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కావచ్చు, మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ కావచ్చు, ఇలా ఏమైనా స్కిల్స్ ఇంక్రీజ్ చేయాలన్నప్పుడు వానికి ఆ స్కిల్స్ లేవు అన్నప్పుడు మాత్రం సో ఈ టైప్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ అనేది ఇస్తారు అనమాట. టు టెస్ట్ న్యూ టెక్నాలజీ ఫర్ ఇంక్రీజింగ్ ద ప్రొడక్టివిటీ. సో జనరలీ మనం వన్ టైప్ ఆఫ్ మిషనరీస్ యూస్ చేస్తున్నాం. సో ఆ మిషనరీస్ వల్ల అవుట్పుట్ కొద్దిగా వస్తుంది. సో మనకు కాంపిటేటివ్ ఉన్న కంపెనీ సో న్యూ మెథడాలజీ ఆర్ న్యూ టెక్నిక్స్ అనేటివి యూస్ చేస్తున్నాడు. సో అలాంటప్పుడు మన కంపెనీ కూడా సో న్యూ మెథడ్స్ కానీ న్యూ టెక్నాలజీ కానీ
సో అడాప్ట్ చేసుకుంటుంది. సో అలా అడాప్ట్ చేసుకున్నప్పుడు సో వాళ్ళకంతా జనరలీ ఓల్డ్ మెథడ్స్ ఓన్ మిషనరీ మీద వర్క్ చేయడానికి ఐడియా ఉంది. సో న్యూ మిషన్స్ మీద వర్క్ చేయడానికి, న్యూ మెథడాలజీ వర్క్ చేయడానికి ఐడియా లేదు, రైట్? సో అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే, సో ఎవరైతే ఎంప్లాయీ ఉన్నారో వాళ్ళని ఆ మిషన్స్ మీద వర్క్ చేసే కెపాసిటీ వాళ్ళకి రావడానికి ట్రైన్ చేస్తారనమాట. ఇట్స్ కాల్ లర్నింగ్ ఆఫ్ న్యూ మెథడాలజీ ఆర్ న్యూ టెక్నాలజీ, రైట్? సో ఇలాంటప్పుడు మనం ఆ ట్రైనింగ్ అనేది ఇస్తామన్నమాట, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ ద నీడ్ ఫర్ ట్రైనింగ్ అండ్ డెవలప్మెంట్. నెక్స్ట్, అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ అండ్ డెవలప్మెంట్. సో there are some advantages of training and development. Helps employees development new skills and increasing their knowledge. సో ఎంప్లాయీ యొక్క డెవలప్ న్యూ స్కిల్స్ అనమాట. న్యూ స్కిల్స్ కోసం, న్యూ ఇంక్రీజింగ్ నాలెడ్జ్ కోసం ఈ టైప్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ అనేది యూస్ చేస్తాం. ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద అడ్వాంటేజ్. అండ్ ఇంప్రూవ్స్ ఎఫిషియన్సీ అండ్ ప్రొడక్టివిటీ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద టీమ్స్. సో ఇండివిజువల్ పర్ఫార్మెన్స్ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి, టీమ్ పర్ఫార్మెన్స్ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి సో ఈ టైప్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ అనేది ఇస్తాము, రైట్? సో ప్రాపర్ ట్రైనింగ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కెన్ రిమూవ్ బాటిల్ నెక్ ఇన్ ఆపరేషన్స్. సో ప్రాపర్ ట్రైనింగ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అనేది సో ఎఫెక్టివ్గా జరిగిందంటే ఆటోమేటికలీ ఏ క్రిటికల్ ఆపరేషన్స్ అయినా సరే సో ఎంప్లాయీ చేయగలడు అనమాట, రైట్? సో నెక్స్ట్, న్యూ అండ్ ఇంప్రూవ్డ్ జాబ్ పొజిషన్స్ కెన్ బి క్రియేటెడ్ టు మేక్ ద ఆర్గనైజేషన్ లర్నర్స్. సో న్యూ ఆర్ ఇంప్రూవ్డ్ జాబ్ పొజిషన్స్ కెన్ బి క్రియేటెడ్. సో అలాంటి పొజిషన్స్ అనేటివి క్రియేట్ చేస్తారు సో ఆర్గనైజేషన్స్ లర్నర్స్ కోసం, రైట్? సో నెక్స్ట్, కీప్స్ ఎంప్లాయీస్ మోటివేటెడ్ అండ్ రిఫ్రెష్ దేర్ గోల్స్, అంబిషన్స్ అండ్ కంట్రిబ్యూషన్ లెవెల్స్. సో ఎంప్లాయీ మోటివేట్ అవుతాడు సో ఈ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం వల్ల. నెక్స్ట్, రిఫ్రెషింగ్ దేర్ గోల్స్ని రిఫ్రెష్ చేసుకుంటారు అండ్ అంబిషన్స్ని రిఫ్రెష్ చేసుకుంటారు. కంట్రిబ్యూషన్ లెవెల్స్ని రిఫ్రెష్ చేసుకుంటాడు. కంట్రిబ్యూషన్ లెవెల్స్ ఇన్ ద సెన్స్ సో ఆర్గనైజేషన్లో వాడు ఎంత వర్క్ చేస్తున్నాడు, ఎంత అవుట్పుట్ ఇస్తున్నాడు, రైట్? సో మనం ట్రైనింగ్ ఇచ్చామంటే నా కోసమే కదా ట్రైనింగ్ ఇచ్చింది. సో దట్స్ వై దే నీడ్ టు ఇంప్రూవ్ దేర్ కంట్రిబ్యూషన్ ఆర్ పర్ఫార్మెన్స్ లెవెల్స్ అనమాట, రైట్? సో నేను ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాను కదా, ఇంకా బెటర్గా వర్క్ చేయాలి అని చెప్పి వాడి కంట్రిబ్యూషన్ అనేది ఇంకా ఇంక్రీజ్ చేస్తాడు, రైట్? సో దీస్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ అండ్ డెవలప్మెంట్. Next, disadvantages of training and development. It is an emphasis process which individual arranging the correct trainers and engaging employees on non-revenue activity. సో జనరలీ ఎక్స్పెన్సివ్ ప్రాసెస్ అనమాట. ఇది ఒక ఎక్స్పెన్సివ్ ప్రాసెస్. సో ట్రైనర్స్ని మనము అరేంజ్ చేయడము, సో వాళ్ళని ఎంప్లాయీని ఎంకరేజ్ చేయడము, సో ఇట్స్ ఏ నాన్ రెవెన్యూ యాక్టివిటీ అనమాట, రైట్? సో ఎంప్లాయీస్కి రెవెన్యూ రాదు కాబట్టి వాళ్ళు జస్ట్ ఏదో వెళ్ళామనే వేలో ఉంటారు. సో ట్రైనింగ్ ఇచ్చి కూడా వేస్ట్ అవుతుంది అలా ఉన్నప్పుడు. నెక్స్ట్, దెర్ ఈజ్ అన్ రిస్క్ దట్ ఆఫ్టర్ ద ట్రైనింగ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ సెక్షన్స్ ద ఎంప్లాయీ కెన్ క్విట్ ద జాబ్. సరే, మనము ఎంప్లాయీకి ట్రైనింగ్ ఇస్తాము. సో ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత వాడు అదే పనిగా మనకు ఆర్గనైజేషన్లో ఉంటాడా అనేది సో డౌట్ అనమాట. సో వాడికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత బెటర్గా పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు సో వాడు బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఆర్గనైజేషన్ వదిలి వెళ్ళడానికి మోస్ట్లీ ఎక్కువ ఛాన్స్ అనేది ఉంటుందన్నమాట, రైట్? సో కొన్ని డిసడ్వాంటేజ్ ఇలా ఉన్నాయన్నమాట, రైట్? నెక్స్ట్, there are different methods over there. So training programs commonly used the operative and supervision persons. So the methods are classified into two types. Generally training methods ni two types ko classify చేసింటారు, రైట్? సో ఒకటి వచ్చేసి ఆన్ ద జాబ్ ట్రైనింగ్ మెథడ్స్ అండ్ అదర్ వన్ ఈస్ ఆఫ్ ద జాబ్ ట్రైనింగ్ మెథడ్స్, రైట్? సో ఆన్ ద జాబ్ ట్రైనింగ్ మెథడ్స్లో వచ్చేసి కోచింగ్, మెంటరింగ్, జాబ్ రొటేషన్, జాబ్ ఇండక్షన్ టెక్నాలజీ, apprenticeship, understudy. So on the job training methods వచ్చేసి లెక్చర్ అండ్ కాన్ఫరెన్సెస్, వెస్టిబ్యూల్ ట్రైనింగ్, స్టిమ్యులేషన్ ఎక్సర్సైజెస్, సెన్సిటివ్ ట్రైనింగ్, ట్రాన్సాక్షనల్ ట్రైనింగ్. సో ఇవి ఆఫ్ ద జాబ్ ట్రైనింగ్ మెథడ్స్,
రైట్. సో ఇలా డిఫరెంట్ ఆన్ ద జాబ్ ట్రైనింగ్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి, ఆఫ్ ద జాబ్ ట్రైనింగ్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. సి ఆఫ్ ద జాబ్ ట్రైనింగ్ మెథడ్స్ని, ఆన్ ద జాబ్ ట్రైనింగ్ మెథడ్స్ని మనము నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం. రైట్.